Hey guys, welcome to MathCube with me Navia. In this video, we're going to learn about basic sums of trigonometry from class 10 CBSE. Before going into the sum, we have to know about the basics about trigonometry. I have uploaded the trigonometry redaction in the last video. The link is in the description, you can check that out. While we move on to our first problem, in triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A and cos A. For trigonometry, we have right angle triangle. Right angle nale will always have a 90 degree in it, and in question they have given as B as right angle triangle. So B da inga right angle triangle and we can mark it as 90 degree. And determine sin A cos A கொடுத்திருக்காங்க. So sin theta cos theta ங்கிற placeல we have A. So A தான் we have to consider as theta. So here opposite to 90 degrees hypotenuse, opposite to theta is perpendicular, and theta and 90 degree will fall on the same straight line, that is base. And question they have also given as AB is 24 centimeter அப்படினா base தான் 24 centimeter and BC is 7 centimeter அப்படினா perpendicular தான் 7 centimeter. Now the other side, that is AC side, அது வந்து hypotenuse side, அந்த side we have to find by using Pythagoras theorem. அதாவது Pythagoras theoremல தான் triangle ஓட sides என்னன்னு கண்டுபிடிக்க apply பண்ணுவோம் நம்ம. So by using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So here perpendicular square is 7 centimeter and base square is 24 centimeter. So 49 plus 576 is equal to 625. So AC square will get as 625, and when we square the other side we'll get AC is equal to 25 centimeter. So now we have to find the value of sin A and cos A. So sin A is equal to perpendicular divided by hypotenuse, that is BC divided by AC, that is equal to 7 by 25. So cos A is equal to base by hypotenuse, that is equal to AB divided by AC. So we'll get 24 divided by 25. We'll see another model in this sum. In figure, find tan P minus cot R. So here P, Q and R கொடுத்திருக்காங்க. அதில் Q is a 90 degree angle. So the opposite to Q is hypotenuse, that is P and R is 13, that is hypotenuse. Then P and Q is 12, that is perpendicular. And Q and R is base, and we have to find the value of base. How we can find the value of base? By using Pythagoras theorem. Two sides கொடுத்து ஒரு side கண்டுபிடிக்கணும்னா we can apply by using Pythagoras theorem. And here the formula is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So 13 square is equal to 12 square plus QR square, that is 169 is equal to 144 plus QR square. So QR square is equal to 169 minus 144. So QR is equal to square root of 25. So square root of 25 is 5. So QR is equal to 5. So base is equal to 5. Now we have to find the value of tan P, and in the theta ங்கிற placeல we have P. So P ஓட angle தான் theta. So we have to mark theta in place of V. And opposite to theta is perpendicular, that is QR is perpendicular, and opposite to 90 degree is hypotenuse, and base is P and Q, because 90 degree theta fall or a straight line that is base. So here P and Q is base. So tan theta oda formula is equal to perpendicular divided by base, that is equal to QR divided by PQ, that is 5 by 12. Now we have to find the value of cot R. So theta ங்கிற placeல we have R. For R oda angle we have to place it as theta. So opposite to theta is perpendicular, that is P and Q is perpendicular. Opposite to 90 degrees hypotenuse, and here 90 degree and theta will fall on a straight line, that is QR. அதுதான் base. And cot formula is 1 by tan theta, that is equal to base divided by perpendicular, that is equal to QR divided by PQ. So we'll get 5 by 12. Now we have to find the value of tan P minus cot R, that is 5 by 12 minus 5 by 12 is equal to 0. Now we see slightly different model in this sum, but it's very easy. So if sin A is equal to 3 by 4, calculate cos A and tan A. So here they have given us sin A is equal to 3 by 4. So sin theta oda formula is perpendicular divided by hypotenuse. So perpendicular will be 3x and hypotenuse will be 4x. So இதை நம்ம diagram draw பண்ணிக்கலாம். First we'll take a right angle triangle and we mark it A, B and C. So இதில் எது தீட்டாவாக இருக்கும்? So sin A ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. For sin A தான் it will be theta. So அதோட opposite will be perpendicular, that is B and C will be 3x. Next hypotenuse வந்து 4x. The longest line தான் எப்பயுமே hypotenuse இருக்கும். So that is 4x. So அப்பனா B தான் 90 degree இருக்கும். So 90 degree ஓட opposite will be
hypotenuse. So now we have to find the value of a and b. So what is a and b? That is base. Base value enna namma kandupidikkanum. But how we can find it? We can find by using Pythagoras theorem. So by applying Pythagoras theorem, in right angle triangle ABC, for hypotenuse square is equal to p square plus b square. That is perpendicular square plus base square. For hypotenuse square is 4x to the power of whole square is equal to perpendicular is 3x to the power of whole square plus base is AB. So we'll just write it as AB square. So next, 16x square is equal to 9x square plus AB to the power of whole square. So AB square is equal to 16x square minus 9x square. So AB square is equal to 7x square. So when we square the other side, we'll get AB is equal to square root of 7x to the power of whole square. So next, square root and x square will get cancelled. So I'll get AB is equal to square root of 7x, that is base. So base is equal to square root of 7x. Okay, now we need to find out cos A and tan A. So first cos A is equal to base divided by hypotenuse. In the base one, it's AB divided by hypotenuse is AC. So we'll get square root of 7x divided by 4x. So x and x will get cancelled. So I'll get square root of 7 divided by 4. Next we have to find tan A. So tan theta is equal to perpendicular divided by base. So that is BC divided by AB. So that is 3x divided by square root of 7x. X and x will get cancelled. So tan A is equal to 3 divided by square root of 7. Now we move on to our next problem. 15 cot A is equal to 8. Find sin A and secant A. So here given வந்து cotல இருக்கு, find வந்து sin and secantல இருக்கு. ரெண்டுத்துக்குமே total different. But previous sumsல நம்ம பார்த்தோம்னா sin கொடுத்து cos கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு cos கொடுத்து tan find பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க, ஒரு reciprocal find பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க, any one trigonometric functions find பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. But this sum is little bit different but very easy. You just need to know the formulas. All the formulas, all 6 formulas உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே you can attend any type of trigonometric sums very easily. So என்னோட descriptionல நான் உங்களுக்கு link கொடுத்துருக்கேன். என்னோட basic trigonometry video இருக்கும், or else playlistல கூட இருக்கும். You just checked it once. அதை நீங்கள் பார்த்தாலே you can get a very clear picture of trigonometry. அதில் நான் basic சொல்லி கொடுத்துருப்பேன், formulas, table எல்லாமே அதில் ரொம்ப clear-ஆகவே இருக்கும். Just take a glance. Okay, இப்போ நம்ம givenல வந்து 15 cot A is equal to 8 இருக்கு. ஃபைனில் வந்து சைன் அண்ட் சீக்கண்ட் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதை நம்ம கிவனை டிரைவ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலி. பட் கிவனை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிரைவ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிங்கன்னா அது வேறு ஒரு ஃபார்முலாவாக மாறிடும், சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஷனில் கொண்டு போய் நிறுத்திடும். பெட்டர் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே ஃபைனில் என்ன இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு டிரைவ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி ஃபைண்டாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபைனில் சைன் ஏ இருக்குது. So sin A ஓட formula is only one formula, that is perpendicular divided by hypotenuse. இது ஒரே ஒரு formula. So இந்த perpendicular and hypotenuse தெரிஞ்சா நம்ம sin கண்டுபிடிச்சலாம். Next secant. Secantக்கு we have two formula. One is cos ஓட reciprocal, that is 1 divided by cos A. And next வந்து hypotenuse divided by base. இதா two formula. இந்த two formulaவும் right angle triangle நம்ம போட்டோம்னா we have to know base, perpendicular and hypotenuse. So any ரெண்டு நம்மளுக்கு கிடைச்சாலும் we can use Pythagoras theorem and find the other side. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே பேஸ், பர்பெண்டிகுலர், ஹைபோதெனியூஸ் இது எதுவுமே வந்து கொஸ்டினில் கொடுக்கவே இல்லை. பட் தே ஹவ் கிவன் காட் ஏ. ஸோ காட்டை வந்து இப்போ நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். காட் ஆல்சோ ஹவ் டூ ஃபார்முலா, 1 divided by tan theta. டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் காட், ஸோ காட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் tan, ஸோ 1 divided by tan theta. What is the next formula is base divided by perpendicular. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் தான். டேனோட ஃபார்முலா என்னன்னா perpendicular divided by base. ஸோ அதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் base divided by perpendicular. But in some school they will write it as cot A, that is equal to 1 divided by tan A. Then tan A they will substitute like perpendicular divided by base. Then they will reciprocal it. Then they will find the cot value. But if you know the concept, if you know the formula, you can write straight away as base divided by perpendicular. Or else நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கலாம் like டேனோட ஃபார்முலா என்னன்னா perpendicular divided by base அப்படின்னா அதோட reciprocal தான் cot. So we can straight away write base divided by perpendicular. Very long process, நீங்கள் பண்ண தேவையே இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸோட ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லைக் சைன், காஸ் அண்ட் டேன். ஸோ அது தெரிஞ்சாலே the next 3 is very easy. அதோட reciprocal தான், so it is very easy. Now we see the given thing, that is 15 cot A is equal to 8. So cot A is equal to 8 divided by 15. So cotோட ஃபார்முலா என்னன்னா base divided by perpendicular. So numeratorல இருக்கிறது base, denominatorல இருக்கிறது perpendicular. So base is equal to 8x and perpendicular is equal to 15x. Now we substitute in a right angle triangle. We mark it A, B and C in a right angle triangle. இதில்
ஃபஸ்ட்டு நம்ம 90 டிகிரி மார்க் பண்ணோம். தட் இஸ் ஆல்வேஸ் த ஸ்லாண்டிங் லைன் இருக்குல்ல, அதான் ஹைப்போதெனியூஸ். ஹைப்போதெனியூஸோட ஆப்போசிட் தான் எப்பயுமே 90 டிகிரியாக இருக்கும். ஸோ பி தான் இதில் 90 டிகிரி. ஸோ 90 டிகிரி மார்க் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து காட் ஏ, தீட்டாங்கிற பிளேஸில் ஏ இருக்குது. ஸோ அப்போ ஏவோட ஆங்கிளை தான் நம்ம இப்போ ஃபைன் பண்ணோம். ஸோ ஏ தான் நம்ம தீட்டாவாக மார்க் பண்ணிக்கிறோம். தி நெக்ஸ்ட் திங், ஸோ எப்படி 90 டிகிரியோட ஆப்போசிட் ஹைப்போதெனியூஸோ அதே மாதிரி தீட்டாவோட ஆப்போசிட் இஸ் பெர்பெண்டிகுலர். ஸோ இதில் பெர்பெண்டிகுலராக என்ன இருக்குன்னா 15x தான் இருக்குது. ஸோ 15x வந்து பி அண்ட் சியோட வேல்யூ இஸ் 15x. நெக்ஸ்ட்டு வந்து A and B, where theta and 90 degree will fall on a straight line, that is base. So இதில் பேஸோட வேல்யூவில் என்ன இருக்குன்னா 8x இருக்குது. ஸோ 8x தான் A and B. So now we found the value of base and perpendicular. Now the next step வந்து நமக்கு hypotenuse side என்ன நம்ம தெரியணும். பட் நான் ஜென்ரலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு 2 sides தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்னொன்று சைட் தெரியறதுக்கு we'll use Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So AC square is equal to BC square plus AB square. So AC square we have to find. So that's equal to 15x to the power of whole square plus 8x to the power of whole square. So when we square 15, we'll get 225 and x square plus 64x square. So when we add both, we'll get 289x square. So AC square is equal to 289x square. That is AC is equal to, so square root of 2 we have to put it the other side, so it will become square root. So square root of 289x square. So x square and square root will get cancelled, and 289 வந்து 17 ஓட square தான் 289. So AC is equal to 17x. That is hypotenuse side is 17x. Now we have to find the value of sin A and secant A. So sin A ஓட formula என்ன, perpendicular divided by hypotenuse, that is BC divided by AC, that is 15x divided by 17x, and x will get cancelled, will get as 15 divided by 17. Next secant A, we have two formula for secant A. One is 1 divided by cos A, or else you can reciprocal it and straight away write it as hypotenuse divided by base, that is equal to 17x divided by 8x, that is equal to 17 by 8. Okay, our next sum is given secant theta is equal to 13 divided by 12. Calculate all other trigonometric ratios. So here they have given secant theta and we have to find the rest other trigonometric ratios. So before that we have to write all the formulas. இங்கே நான் பிக்சரில் கொடுத்துருக்கேன், just take a glance. And then இதில் secant theta வந்து hypotenuse divided by base இருக்கு, that's the formula. So numeratorல இருக்கிறது hypotenuse and denominatorல இருக்கிறது base. So here hypotenuse is equal to 13x and base is equal to 12x. So we have to mark it in the right angle triangle. So draw a right angle triangle, mark ABC, and the slanting line is hypotenuse. The opposite of slanting line will be 90 degree, and here B is 90 degree. So hypotenuse is 13x. Next theta. So இந்த தீட்டான்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஏனும் கொடுக்கல சீனும் கொடுக்கல. ஸோ இங்கே நம்ம தீட்டாவை ஏல மார்க் பண்ணலாமா சீல மார்க் பண்ணலாம்னா யூ கேன் மார்க்கெட் இட் எனி வே. ஏலையும் மார்க் பண்ணலாம் ஒரு சீலையும் மார்க் பண்ணலாம். ஸோ ஐ எம் மார்க்கெட்டிங் இன் ஏ. ஸோ theta and 90 degree will fall on a straight line. That line is known as base. Here AB is base. So base வந்து 12x. Now theta would opposite is perpendicular. So BC is perpendicular. So we have to find the value for perpendicular. How we can find? We can use Pythagoras theorem and find the value of perpendicular. So by using Pythagoras theorem, is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So here hypotenuse square is 13x square, and perpendicular just write it as BC to the power of whole square. Next base square is equal to 12x to the power of whole square. So when we multiply it, we'll get 13x square is equal to 169x square, then 12x square is equal to 144x square. So BC square is equal to 169x square minus 144x square, that is equal to BC square is equal to 25x square. So when we square it on the other side, we'll get BC square is equal to square root of 25x square, and x square and square root will get cancelled. So we'll get BC is equal to 5x. So perpendicular side another 5x. So either base funny, now we have to find all the rest of the trigonometric formula. So நம்மளுக்கு இதில் perpendicular, base, hypotenuse, all the values நம்மளுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு. Now we have to substitute in the formula and just find the value. Function is sin theta, that is equal to perpendicular divided by hypotenuse, that is equal to 5x divided by 13x, that is equal to 5 by 13. Next is cos theta, that is equal to base divided by hypotenuse, that is equal to 12x divided by 13x, that is equal to 12 by 13.
Next, tan theta, that is equal to perpendicular divided by base, that is equal to 5x divided by 12x, that is equal to 5 divided by 12. Next, cosecant theta, that is equal to hypotenuse divided by perpendicular, that is equal to 13x divided by 5x, that is equal to 13 divided by 5. Next, cot theta, that is equal to base divided by perpendicular, that is equal to 12x divided by 5x, that is equal to 12 divided by 5. Let's move on to the last question. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. So they have given if angle A and angle B are acute angle. What is acute angle? Angle less than 90 degrees is acute angle. And they also given us cos A is equal to cos B. And we have to prove that angle A is equal to angle B. So first we write cos theta formula, that is base divided by hypotenuse. Now we draw two triangle, one for angle A and one for angle B. So in first diagram, we have to mark theta in place of A. In second diagram, we have to mark theta for angle B. So idhula C mattada irukku balance. So C oda opposite will be hypotenuse for both the diagram. And base and perpendicular alone will get changed. So we see in the first diagram, we have marked theta in angle A. So theta oda opposite will be perpendicular, that is BC is perpendicular and AC is base. In second diagram, theta we have marked in B. So opposite to theta is perpendicular, that is AC is perpendicular and BC is base. Now we substitute this in cos A and cos B. So cos A is equal to AC divided by AB. So other the base divided by hypotenuse. And in cos B, BC divided by AB. So that is base divided by hypotenuse. So they are also given as cos A is equal to cos B. So AC divided by AB is equal to BC divided by AB. So therefore we'll get AC is equal to BC. So we know that in a triangle, opposite sides will be equal. Opposite equal sides irukalla triangle because it is acute angle nala opposite sides will be equal. So therefore we can say angle A is equal to angle B. Hence proved. So in this video we have learned all the basic sums of trigonometry. If you have any doubt, comment me on comment section. Thank you.